Bagusi Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana mayia lokia enkoro yao esemye na AGR FM Bagusi Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana mayia lokia enkoro yao esemye na AGR FM Bagusi Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana
This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Eastern Africans living beyond our borders are rightly proud of their homelands, the invincibility of our runners. Hello, karibu kwa yanayojiri kutoka AGR FM, AGR USA. Siku imekuwa ngumu hata usiku hukulala. Sasa AGR FM inakaribisha nyumbani na taarifa kemkem, mahubiri, hadithi za watoto, vijana na hata akina mama. AGR FM tunahakikisha umekuwa na usiku ama siku uliyostahili kuwa nayo. AGR FM tutakupa fursa ya kukutana na wapendo wako. AGR FM kutoka Marekani masaa 24 bila kukoma na bila kutoka hewani. 484-718-0583 484-718-0583. Kwa mengi tutembelee kwa mtandao AGR FM ama abagushiglobalradio.com. Siku imekuwa. Sasa hutaweza kungoja hadi asubuhi au jioni ili utupate hewani. AGR FM kituo nambari 1 ulimwenguni katika nyimbo za Injili, mahubiri yanayojiri na mawaidha mengineyo. Kwa mara ya kwanza AGR FM hewani masaa 24. Piga simu kwa AGR FM nambari 484-718-0583 484-718-0583 au AGR FM kwa mtandao abagushiglobalradio.com.
so that not to appear like he's directly endorsing the former premier? I think that's a question I cannot answer because he has already endorsed him. As he did. He has endorsed him. Yeah, as he did recently in Nakuru. Yes. Wakili Amondi, in terms of the absence of the president in Kasarani? Well, I do believe that the president's diary is normally preset, so it should be that there is something, it had already been programmed that he won't be around today. But still, I don't think it would really have sent a very good picture for the president to be personally present during, the declaration of presidential interest by a different person, given the fact that, remember, this is not even the nomination, it's just declaration of interest. Then next we'll have the nomination, so that assuming that in between, because we've been informed that there have been a series of meetings between the Jubilee Party and the ODM Party, so that something like a coalition may be crafted going forward. I believe that it's only after that then the president would be comfortable in that sort of an arrangement, given the fact that he will be coming as representing his party, which is Jubilee. But imagining, to imagine it were true, what the good professor is saying, that the president has endorsed Raila Odinga. The president is the party leader of the Jubilee Party. He has endorsed him, according to professor, as the best successor for him. Wouldn't it have meant something for the president to show up, first of all, to confirm indeed physically, this is my preferred successor, and again, in his capacity as the Jubilee Party leader? No, but I think that action speaks louder than words. All right. Yeah, and like Prof has said, all the indications are there about the direction that the president intends the country and also his succession to take. So that I believe he really does not have to be there. Yeah, all that matters most is the actions. All right. Yeah. I'm asking Professor, because there was a scheduled National Delegates Conference for the Jubilee Party. The president postponed it, obviously in favor of the State of the Nation address that he had in the last week. And as you think about it, the much-touted marriage between Jubilee and ODM has been spoken about for the last 2 years, but almost at the point of signing the marriage document, something stalls. The Jubilee Party died long time ago. Most of the big wigs in Jubilee are now in UDA. And Raila will be wasting his time in coalescing himself with an empty shell. He would just say, welcome, those who want to come in, you can come in. Are you suggesting that the president is the party leader of a shell party? Yes. Yes. All right. Yes. Yes, he is. He is the leading a shell party. A shell party. So Raila Odinga would be wasting time. Wasting his time. If I was Raila, and I know Raila is very wise, let people not underestimate that man. And he's, with wisdom, of course, he'll just say, you do this, but in his head, he knows, what is this? Yes. Wakili Amondi, what stalls when it comes to, because I'm sure you have friends inside the party, ODM. What exactly happens whenever this marriage is almost happening? It appears like the priest never shows up, or something happens. The certificate is not available for signing. No, but I think that in respect of the Jubilee Party, it would be so much in terms of the fact that we know that there has been a substantial shift from Jubilee to UDA. Yes. And then, of course, secondly, as it stands now, and given the fact that the president's term is ending, and given our history as a nation, there's a sense in which we have really not developed, strengthened, and inculcated the aspect of developing strong and sustainable political parties. Yeah, so that other than the ODM, I don't think there's any other that would so-called political party that would qualify as a political party as they ought to be. So that then there would be no so much fuss unto what Jubilee is doing, when will the marriage be formalized, because I think even for the persons that matter and who are looking at things in terms of what I said, the future and sustenance of the legacy of the president,
the president himself knows that what Raila Odinga may need is just goodwill and not really that he comes to him with a political party. Though still remember, as a country, we cobble parties 2-3 months to general elections and they win. That is our history. Yeah, so there may be some other party may come even in January. Yeah, and just become now the thing. Actually, let's talk a little bit about that, Wakili and Professor Wanjakoya, because just about last week, there's a bill that has been published. I think the Majority Leader, Amos Kimunya, is yet to table it in Parliament, but it seeks an amendment to the Political Parties Act, and in a sense introduce a coalition of parties to change, a single identity political party, to make it a coalition of political parties, to recognize a coalition of political parties. And one wonders, is it likely that probably the Azimio la Umoja is going to become a coalition of political parties, which could also woo the Roots party that he belonged to? Well, my party is not joining anybody. Okay. I'm going right throughout to the ballot, and then maybe after the ballot, then the NEC will sit down and try to say what we to give a sense of direction. But the issue of coalition is already in the Elections Act, right? And also within the Register of Political Parties Act. So it's not like they're going to. When I formed my party, when I formed a coalition previously with the DIDA, we formed the TUNSA, and we deposited our certificate of coalition with the Register of Political Parties. Well, things went south because of things that I'm not going to mention right now. But if Azimio comes in to swallow those parties, the party leadership, because I've been in the party systems, because my party sits on the political parties liaison committee, so I've been very much aware of what goes on. Yeah, there are some political parties with political leadership that are ready to attract people like the former prime minister. They want to go on his handicoat, but people like us who have stood firm, we have said no. We shall go all the way to the Debe, and then after that let Kenyans decide, because we are not representing the whole image of Kenya. We are representing the image of undecided voters who do not want to go that direction again. That particular piece of legislation that is yet to be tabled in Parliament actually wants to recognize a coalition party instead of what we say a political party, a coalition party. And we've seen the formation of new parties, UPIA. There are others still being formed, even in Mount Kenya region. PNU also appears to be, gravitating towards Raila Odinga. Are we going to see Azimio force into, a big national movement? Yeah, that could be a possibility, and I think that there has been some sort of lacuna in the law. And this could even be part of the explanation into the split that occurred in the initial NASA coalition. I remember I mentioned the question of the sharing of the political parties' funds, which of course personally I felt was not handled properly so by ODM, because ordinarily, such agreements are crafted in good faith. But I would really want to see a scenario where it's clearly captured in the law how funds that are attributed to, political parties or coalitions are shared, and based on what. Because you will realize, like in the last election, NASA, for example, there may have been the ODM party, I want to believe, may have had quite a number of members of parliament from within Nairobi. But of course, there is a sense in which each of the coalition partners or the presidential aspirants, bearing in mind the regional nature of our country, played in ensuring that this particular party actually wins these particular slots. So that subsequent to the election, the question would be, how would that fund be shared? Because again, you realize that for us to build a stable democracy, for us to create a culture of strong political parties, so that we avoid this situation after every election, parties fall, and then these parties need to be funded, so that it should be that
even if we come under the banner of Azimio la Umoja, what would be the basis of sharing political party funds so that in the end of the day we can rest assured that as is it called Amazon Kingi, your party will also get some share in this. If Prof's party comes in, he is also given some share based on his contribution. You know, there ought to be that particular framework. I think that's one major lacuna that law really needs to address to avoid, fall. Because if that was not the case, I want to honestly believe that NASA would still be intact. According to me, the split in NASA was basically because, when everything came in the names of, the banner majority, the political party that had the lion's share, then there's a sense in which the rest felt that they were ignored. Yeah, so I think that's one thing that law really needs to address. And I'm sure that has been addressed in the legislation proposed by Amos Kimonya. But I'm sitting here wondering, Professor, as a presidential candidate, because of those who aver that it will be very difficult to win an election in this country, and I think that has been seen from the year 2013, that it will be very impossible unless you form yourself under a coalition. It is impossible to win a presidential election. Well, those are just assumptions. What's very important is, can you reach out, talk to the electorate, and can the electorate feel you? Can they trust in what you are telling them? But if you are going to steal to give without disclosing the source of your finances, like it has been, then definitely that's the route to follow. And as my learned colleague has said here, the issue of party funding should not only just be coalesced on whichever party gets the bigger share, then it can share with the smaller parties. Kenya is the only country in the whole world which has a discriminatory policy on funding of political parties. They expect us to come up with returns, yearly returns, to tell the registrar of political parties and the controller of the budget, that the controller, the auditor general, on how we have used the funds in the party, and to tell them where we got the funds. Whereas the bigger parties are funded, us, like myself, have had to go to my own pocket. And trust me, I've spent almost 46 million on my party from the time it was incepted in 2010 when we formed our party. So it has just been draining me. And then somebody wants me to go and account. Jeremiah Kioni, wapigieni makofi mazuri. Asante sana. Mheshimiwa Priscilla Nyokabi, niombe usimame tafadhali ili uweze kuonekana. Huyu ni mwanamke wakili mrembo, ana pesa na hana maringo. Pigie makofi. Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif, asante sana, asante sana. Mzee Willis Luo Council of Elders, asante sana. Jimmy Angwenyi ambaye ni deputy leader of government business. Nafikiri Mheshimiwa Gladys Wanga, asante sana. Mheshimiwa Yusuf kutoka Kakunji, huyu ndio mbunge wangu, asante sana. Mheshimiwa Kasipul, uko wapi? Deputy Governor Nyamira County, simama tafadhali bwana Diji uonekane. Tuko na Jaoko Oburu ambaye ni mwana wake Daktari Oburu Oginga. Elijah Oburu, tafadhali. Timothy Bosire, tafadhali. Asante sana. Asante sana. Tuko na Chairman Wodwol, Dr. James Nyikar, who is an expert pediatrician. Asante sana. Mheshimiwa Aduma Owor, mjumbe wa Nyakach, asante. Na niombe tupate burudani inayofuata wakati Emmanuel Musindi unajitayarisha, kisha tutaendelea na ratiba. Na kwa njia ya kipekee nitambue Mheshimiwa Florence Mutua, Women Rep Busia County. Asante kwa ukakamavu wako. Khadija, burudani inayofuata. Maima, next on stage. Maima. Hebu shikilia kidogo. Shikilia kidogo Wakwito.
Mbaito Muyaseo inge. Naomba hivi maafisa wa usalama, ile entrance ya wasanii ifungwe. Tuelekee juu, tuko na nafasi ya kutosha pale juu. Tafadhalini sana, ninawaomba. Hiyo gate ifungwe ili watu waweze kwenda juu. Iko nafasi ya kutosha, iko soda ya kutosha, iko wifi ya kutosha, na ukiketi pale juu unaondolewa kwa fuliza mara moja. Tuendelee. DJ. Sir James. DJ. Sir James. Osho modimekanie. Osho tasepongoro. Nimekuja. Wewe utoya. Yoya umana na yenye. Biga kwendera opinioni ya takana doa. Toka ni kweo miae. Omena na siakai. Nimedebe kwenda mudo. Wagutwa korona yenya. Toka ni kweo miae. Ona nige kwenya. Nimedebe kwenda mudo. Wagutwa korona yenya. Ojo sude umie. Amenya polisi alikuwa Maria na judufu na Maria sheria kawaida era doe dungata magade korobo deka makera na kaide tikae kale afudi wa bao toka ni kweo miae amena rasia kai ndio debe kwenda moto wa mtu korona yenya toka ni kweo miae ona ni kwenya ndio debe kwenda moto wa mtu korona yenya. Nakaya moyo huo nakimutwa muonokia wasiana sisira eturugari muomu Yesu akimutwa huo eurekodi nesione yesine jabasi angae Sokoraja mekweo miae moamwena rasi angai Yenodebe kwenda mudo wagutwa korona yenya Tokoraja mekweo miae ona nige kwenya Yenodebe kwenda mudo wagutwa korona yenya Ekorenga imatire moikia wasiera nero Ikiuganda rejea ona weno serere None haratarania Wewe na mwete Ifurahe unasara Ni aya uoroyo Tokoraja mekweo miae Oa mwena rasi angai Yenyo debe kwenda mundo Wagutwa korona yenya Tokoraja mekweo miae Ona nige kwenya Yenyo debe kwenda mundo Wagutwa korona yenya. Asante Sir James, na tuwapigie viongozi kina mama makofi. Huku nikitambua uwepo wake wa gavana wa Kitui, Bi Charity Ngilu. Makofi tafadhali kwa mheshimiwa Ngilu. Thank you Your Excellency Governor Ngilu. Na niombe kutambua kwa njia ya kipekee kila mtu ana ndugu. Ndugu yake mkubwa baba ambaye amekuwa ndugu mzuri,
Dr. Oburu Oginga. Makofi ya daktari tafadhali. Thank you daktari. Thank you daktari. Please. Niombe kutambua uwepo wake Dr. Ivo Bara, mbunge wa Kabondo Kasipul. Thank you. Mheshimiwa Mili Mabona, asante kwa kuwa nasi hapa siku ya leo. CAS Mumina Bonaya, asante kwa kujumuika nasi hapa siku ya leo. Kwa dakika chache sana mgeni wa heshima atakuwa anaingia. Niombe sisi sote tuende tujaze pale juu. Wale ambao tuko hapa, wale ambao tuko hapa, tuende tujaze pale, na wale wako nje tujaze sehemu ile. Na ni kwa heshima kubwa nimewaomba, ili tuwe na mpangilio mzuri, tuna kazi muhimu ya kufanya hapo, tusaidiane. Naomba sana kwa heshima, niombe kutambua kwa njia ya kipekee moyo ya kuotea mbali, na tumpigie makofi ya kipekee Mheshimiwa David Morathe. Makofi tafadhali, na karibu sana, karibu sana, karibu sana. Mheshimiwa Dennis Wawero, hebu simama uonekane. Huyu ndio alikuwa mwenyekiti wa BBI hapa mjini, na sana chairman. Niombe kutambua uwepo wake Mheshimiwa Wangare Mwaneki, mbunge wa Kigumo, Murang'a County. Kama unavyoona, hata Murang'a iko locked. Na niombe tuendelee kujaza sehemu ile, ili tumruhusu mgeni wa uwanjani. Afisa wa usalama, naomba tusaidiane sana. Na niombe niletewe wasanii wanaofuata ili tuende kwa awamu inayofuata. Khadija. Hard boy please. Next on stage, hard boy. Wakati anajiandaa, shikilia kidogo. Maafisa wa usalama pamoja na stewards wetu, tumeelewana watu wanaondoka katikati ya uwanja ili tumruhusu mgeni wa heshima kuingia. Wale wote wameketi ni wa Kenya na ni wazalendo, na wana haki ya kukua hapa. Kwa sababu ya watu wanaotaka kumkosea heshima mgeni wetu wa heshima. Hilo agizo paka litekelezwe. Niombe maafisa tusaidiane ili mamilioni ya watu duniani wanaomtarajia Raila Odinga waweze kumwona, kwa sababu bila kutoka hapa. Tafadhali maafisa, tuanze shughuli hiyo. Tuanze na kuondoa upande huo moja kwa moja paka kule. Wananchi kwa kuanza kutoka, ni kuhakikishie hautaharibu mkutano wa Raila Odinga. Haijaanza jana na itafanyika leo. Nataka nikuambie, na hawa waondolewe mara moja hawa. Huu ni mkutano wa baba, na hakuna mtu atacheza na mkutano wa baba. Hauna hiyo idhini, na itafanyika. Asante wale mumeondoka, na wakiondoka maafisa tufunge hapo kabisa.
Thank you security officers for that. Sisi wote ni jamii moja. Tusikosane na tusizozane. Tafadhalini. Nyinyi ni watoto wetu na tunawapenda. Lakini leo mpaka baba apewe heshima yake. Mpaka baba apewe heshima anayostahili. Dunia nzima there is only one Raila Amolo Odinga. Sio wawili. Sio wawili, ni mmoja. Hata fananishwa na mwingine. Tunaomba kwa upole na kwa unyenyekevu. Agizo hilo ielekezwe na itekelezwe. Asanteni wananchi wapendwa kwa kufanya kazi hiyo. Na hii bango hiyo iondolewe mara moja. Tafadhali usilete michezo ya aspirants hapa. Usilete michezo. Tuende kwa upole wananchi wapendwa, kwa upole. Kwa upole. Salia Alvin Ngoja. Kwa upole. Asante. Asante. Wananchi wameelewa na ni wananchi wazuri. Asante sana. Tunaendelea kuondoka polepole. Tunaendelea kuondoka polepole. Asante sana kwa kazi hiyo ya kuondoa watu uwanjani. Na maafisa wengine mliokuwa na suti na reflectors za security, naomba msaidie kusindikiza wananchi. Naomba polepole tu, asante. Na tuendelee, turudi kwa viti zetu. Asante sana wananchi kwa kutii. Na wale wachache wamebaki waendelee vile vile. Mpaka kila mtu aondoke hapo. Stewards wetu wale muna reflector jackets za orange, muingie kwa uwanja musaidiane na gari. Orange na mulio suti, ingie tusaidie kuwaelekeza. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Tusaidiane kazi hiyo sisi sote. Tusaidiane kazi hiyo. Na inaendelea kufanyika vizuri. Tuende mpaka mwisho ya gate 10 na gate 9. Tuende moja kwa moja. Tafadhali sana. Stewards tusaidiane. Tusaidiane sana. Hatuwezi kuendelea kabla hiyo ifanyike. Asante, naona wananchi wameanza kupanda huko juu. Hiyo ni nzuri sana. Kuna umati umesalia hapa. Niombe tusaidiane waweze kuelekezwa vilivyo. Vikosi vyetu vya security mulio hapa. Tusaidiane. Tusaidiane tafadhali. Asante Abuka, tusaidiane pale tafadhali. Huo upande mwingine. Mpaka uwanja ubaki wazi. Mpaka uwanja ubaki wazi. Yule amesimama na bendera hiyo, aondoke hapo mara moja. Aondoke mpaka kule juu. Aelekezwe. Wananchi tuelekee mpaka gate 9 na 10 kule mwisho. Stewards tusaidiane kazi hiyo. Stewards tumevaa reflector jackets, tusaidiane kazi hiyo. Tuende mpaka kule mwisho. Kuna mamilioni ya watu duniani wanatutizama hivi sasa. Na wangependa ratiba iendelee. Kwa hivyo nakuomba kwa heshima na taadhima kuu, ari yako ya ufuasi isiharibie wengine. Ataki sukuma watu paka huko mwisho. Wewe ni kiongozi, ataki sukuma watu paka mwisho bila kutumia mabavu. Tuelekee mpaka mwisho, tuondoke nyuma ya hiyo jukwaa ya wasanii. Tafadhali maaskari tuhakikishe hiyo. Tuelekeze watu mpaka mwisho kule. Na wale wameketi kwa uwanja waondoke. Tafadhali, kama mtu hawezi tembea, leta ambulance mbebe. Tafadhali sana. Lazima agizo hiyo itekelezwe.
lazima itekelezwe. Tuelekee mpaka gate 9 mwisho, na gate 19 isalie imefungwa. Wananchi wapendwa, tunaendelea kushukuru kwa kuwa watulivu na kuwa watu ambao mmejitolea tangu saa 10:30 asubuhi siku ya leo. Kwa hivyo hawa wachache na wao vile vile wafuate maagizo. Maafisa wa usalama waende mpaka mwisho. Waende mpaka mwisho, waketi kwa viti. Hakuna ruhusa kukaa uwanjani. Naomba Job Commander na timu yako, tafadhali. Na nyinyi wote mmevaa reflector jacket, mmesimama hapa. Usichunge chuma. Nenda ufanye kazi hiyo, tafadhali. Nyinyi mulio hapa tusaidiane. Tusaidiane kazi hiyo. Kila mtu paka aende aketi. Asanteni sana kwa kuwa watiifu na kukubali maagizo hayo. Kabla tuendelee, Juma, tafadhali ile umati. Juma, kikosi hapo msaidiane ikisonga. Tafadhali tuendelee kusonga. Tumefunga ratiba sasa. Na tunawapenda sana, sio madharau, lakini ni lazima. Tena kwa heshima kuu na taadhima kuu. Tuendelee kusonga. Na niombe wakati hiyo inaendelea, Khadija, Kochia dancers please. Karibuni. Kochia dancers, mutasalia kidogo. Asante Kochia, kwa sababu muko na nafasi murua wakati mgeni wa heshima yuko. Naomba mutulie kwanza. Nyakenywa muwe standby, Taarab na West Pokot Choir. Na naomba nitambue watu wawili kwa njia ya kipekee. Wa kwanza ni Governor Alex Tolgos, Governor wa Elgeyo Marakwet County. Niombe usimame gavana uonekane tafadhali. Alex Tolgos, thank you. Niombe vile vile gavana ambaye ni mcheshi, anajulikana kwa matamshi ya kijana fupi round. Gavana wa West Pokot County, Professor John Lonyangapuo,
Naomba usimame uonekane profesa. Asante, asante profesa. Gavana Granton Samboja kutoka gatuzi ya Taita Taveta. Granton Samboja, karibu sana. Nitambue wajumbe wa Nairobi, Mheshimiwa Beatrice Kwamboka, Mheshimiwa Aladwa George, Mheshimiwa Imran Okoth, Mheshimiwa Oluoch Anthony, Mheshimiwa Kajwang TJ, pamoja na Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa Timu Wanyonyi, vile vile mwanaharakati wa kina mama Agnes Kagore vile vile yuko hapa, pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Naomba Emmanuel Musindi uwe standby. Wale muko kwa uwanja, keti chini sasa. Iko nafasi ya kuketi. Keti chini. Keti chini. Ili wale wako nyuma waone. Na usijaribu kusonga mbele, ili tupatie kila mtu nafasi. Naomba Kochia dancers mutateremka kwa jukwaa kidogo. Chuka dancers mutakuwa standby. Kochia muteremuke kidogo. West Pokot Choir mkuwe standby. West Pokot Choir standby. Na niombe Chuka Dramas mchukue jukwaa sasa. Chuka Dramas waingie jukwaa. Emmanuel Musindi, please kuwa standby. Chuka Dramas, usukani ni wenyu.
Asante. Asante sana. Chuka Dramas. Emmanuel Musindi, naomba uchukue jukwaa sasa. Asante Chuka Dramas. Chuka Dramas, thank you. Emmanuel Musindi, naomba uchukue jukwaa sasa, na Khadija utakuwa standby kutuletea wasanii ambao watatutumbuiza tutakapowasili hapa. Niombe mfawili mwenza Oluoch aje jukwaani kwa jukumu ambazo zinasalia. Na niombe timu ya Boys vipaza sauti zote zilizo kwa jukwaa ziwe on and kept open kutoka sasa. Yeze. Check. Check. Kuwa standby. Standby Emmanuel Musindi. Na wakati huo nitambue uwepo wake Mheshimiwa Engineer Joseph Nduati Ngugi, mjumbe wa Gatanga. Niombe jukwaa sasa kila mtu apate kuketi. Kwa jukwaa kila mtu apate kuketi. Kwa jukwaa kila mtu apate kuketi sasa. Niombe kutambua uwepo wake kinara wa chama cha KANU, Senator Gideon Moi. Naomba mumkaribishe Gideon Moi kwa makofi mazuri, pamoja na ujumbe aliotembea nao. Naomba Emmanuel Musindi. Na sasa sote wananchi wapendwa, wale tumeketi tupate kusimama. Wale ambao tumeketi kule kwa jukwaa tupate kusimama, na wale mumesimama kwa jukwaa tafadhali Millicent, kila mtu aliyesimama hapo, Kamau na wengine, tupeane nafasi. Sasa tupeane nafasi wale tumesimama kwa jukwaa. Asante Olenchoe, nimekuona, karibu. Tafadhali kwa jukwaa tusalie na utulivu. Kwa jukwaa tusalie na utulivu. Tusalie na utulivu kwa jukwaa. Niombe protocol officers wote walio jukwani wapate kuketi.
usimame wima kwa heshima ya taifa ya Kenya, na ukiwa na kofia isiyo rasmi ni kuombe uweze kuinua tupate wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa ni stanza moja moja. Wimbo wa taifa. Tusalie watulivu huku nikikaribisha Shehe Jumang'ao atakayefuatiwa na kiongozi wa kongamano la maaskofu Daktari Washington Ndulugede, Askofu Torino na Askofu Lesoti kwa maombi ya kuja. Shehe Jumang'ao ni kuombe kwa kupata sauti mbadala utuongoze kwa maombi ya Kiislamu. Uchaguzi mkuu kwa kishindo kuliko kukivote wamezopita. Tunakuomba Allah wale wafuasi wa chama cha Ufisadi Daima Alliance usiwape uongozi. Tunakuomba Allah wale wafuasi wa chama cha Ufisadi Daima Alliance usiwape uongozi. Tunakuomba Allah wale wafuasi wa chama cha Ufisadi Daima Alliance usiwape uongozi. Hawa ni wafisadi, hawa ni wauaji, kutoka toka makanisa, kutupotoa ya Allah mtihani za Kenya. Bariki Raila, bariki wa Kenya, bariki Kenya, kwa rehema zako tunakuomba ya Allah. Tukubalie na kubariki rehema na amani zimsikie watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.
Let us everybody be silent to honor God. What? Because we want to pray right now. We want everybody to be quiet. Baba Mwenyezi Mungu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Siku hii ni siku muhimu kwetu sisi wana Kenya wote. Na Baba, wakati huu tunafika kwa ukumbi huu kuombea mpendwa wetu ambaye